Hello guys, good morning one and all. This is Hanuman Nayak and welcome to our channel Smart Study. So, in the continuation of the last class, the boards and stream problems. Now see so this is one of the problem from the SSC 10th class, page number, what is the page number 118 and example number 13. So why I selected these questions, I will tell you after completion of this question. Just note it down this question. The question is, question number 13, a boat motor boat whose speed is 18 kmph kilometer per hour in still water, full stop. It takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream 24 kilometer upstream then to return downstream to the same point, full stop. Find the speed of the stream. Yeah, see, this is the one of the question from that SSC page number 118. I selected the question. Now see, the question is this. Read the question, either whatever may be the question. If the question from that boards and stream, your first and foremost job is what? Select the question, read the question carefully. Now see that question. A motor boat whose speed is 18 km per hour still in water. It takes 1 hour more to go 24 km upstream, then return downstream to the same point. Find the speed of the stream. Then find the stream of the speed. Before going to this, I will explain you one more point. The point is, just recall of the previous what I explained before starting the question, what we completed that. So I said that only few letters. The first one is X. In entire this topic, you have to consider capital X is that boat speed in still water, boatsman speed in still water, that is X. What I am explaining, all are nomenclatures. You have to careful with this. And capital Y is what? Current speed. Current means river speed. Yes or no? And the point number 3, upstream speed. Upstream speed I indicated by capital U. That is upstream speed. Upstream means what? Against the river, against the current. Yes or no? For in this condition, can I write X minus Y? Yes. How we already explained. See, if you want, you can. Downstream speed is equal to, denoted by the capital D, and this is X plus Y. And more to or, if instead of X minus Y, if they gave the direct value of the upstream speed something, for example A kmph, and downstream speed is B kmph.
Here see that instead of they are giving x minus y value, they will give that what direct value of a, means the upstream speed is equal to 15 kilometer or 20 kilometer. If I write here a value is 15, that is what upstream speed is how much, 15 they are saying. If upstream speed is 15, can nothing but can I write x minus y is equal to 15, because of u is nothing but x minus y. And here similarly if they will say that 20 is this, then inside if downstream speed is how much, 20 kmph, so d is equal to 20, can I write x plus y is equal to 20 or not? Yes. If you know this, if they will give the direct value of this, then if you want to find that x and y individual, how to find that? For finding of x from this condition, when they mention these two, speeds, then your formula is, while you are finding x, you have to write half into a plus b, and y is equal to half into a minus b. Yes or no? Yes, very good. And along with this, you have to remember, so you have apply some your common sense here. So instead of doing the problems while solving the boards and sim, you have to apply your common sense. See, in these two conditions, which value is greater always? X value is greater than always y, because of if your boatman speed is not more than current speed, that is reverse speed, then what happens? This condition is not possible, right? This condition is always, if you see any problem, your boatman speed is always 100% is greater than y, right? So, and one more thing, if I have to tell that here there is a two persons, a is a one more person and b is a second person. If a have the 10 rupees and b have that 20 rupees, from this condition, can I write the one statement here? a is 10 rupees less than b. Can I write this statement? And similarly b has 10 rupees more than a or not. So when I am writing a is equal to b, right? So if who has the 20 rupees, b has the 20 rupees, and he is 10 rupees more than a. So 10 rupees more than a means, can I write like this? For example, a's rupees is 10 rupees, b is how much? 10 plus 10, 20 or not? So while you have to write this statement also, from this condition can I write b minus a is equal to 10? From this statement can I write b minus a is equal to 10? Yes. So if you understood this, then your job is easy. Now see that problem, your first problem. Now coming to the problem, a motorboat whose speed is 18 km in still in water means what? X value they gave. How much is that? 18. All values are in kmph only. The first statement is completed. It takes 1 hour to go 24 km upstream. This 24 is a what? Distance, kilometers or distance upstream, then return to the downstream to the same point. Did you understood this point? Here see what they are saying, that here for example a is a point and b is one more point, and that initially he started from this a to b. How much is the distance? 24 kilometers. And after that what he did? Upstream, then return to the downstream in the same point. Initially he went to b na. After that what he did? Yes or no? Otherwise you can think from b, he started at b to a, he is going in upstream, that is 24 kilometers, and after that what he did? He returned to b. Yes. Now how much is distance in the downward direction? Same 24 kilometers only na. Same point means your distance is constant. Got it point? Same point means your distance is constant. And now see that here they mention anything else? No. They are asking that find the speed of the stream. Stream speed means what? Y value they are asking.
and whatever formulas we know, just write it. U is equal to x minus y and d is equal to x plus y. Whatever the formulas I know, that I am writing, just writing the formulas. Okay, now coming to this, see here, and we know that basic formula of speed is equal to distance by time. Basic formula of the speed is equal to distance by time or not? From this condition, can I write time t is equal to d by s? Yes or no? Yes. Now see that here, see one condition, it takes 1 hour more to go 24 km upstream to the return of downstream. So here he is talking about what? Time. He is saying that while going the upstream time, just wait, I will write upstream time, and this is downstream time. Normally you can tell me that in which case he will take that more time, while going in upstream or downstream. Upstream only na, because of upstream is against that to downstream. In upstream he will take how much? 1 hour more. So leave it about this distance, leave it about this distance, and here he is saying that what? 1 hour more to go upstream, then return to the downstream same. మీన్స్ దట్ ఈయన అప్ స్ట్రీమ్ పోయేటప్పుడు ఒక 1 అవర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటుండు అంట, ఎవరితో? డౌన్ స్ట్రీమ్ పోయేదానికంటే. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈక్వల్ పెట్టాను అనుకో, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటిది? అప్ స్ట్రీమ్ టైమ్, నేను కింద టీ రాసిన అంటే టైమ్ ఇన్ రిలేటెడ్ టైంలో రాస్తున్నా. అప్ స్ట్రీమ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డౌన్ స్ట్రీమ్ టైమ్. అంటే అప్ స్ట్రీమ్ పోవడానికి ఎంతైతే టైం తీసుకుంటాడో, డౌన్ స్ట్రీమ్ రావడానికి కూడా అంతే టైం తీసుకుంటుండు. ఎస్, ఐ రైట్? నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటిది? కానీ ఈక్వల్ ఉన్నాడా? లేడు. అప్ స్ట్రీమ్లో 1 అవర్ మోర్ తీసుకుంటుండు అంట. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ కనుక 2 అవర్స్ అయిందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్ స్ట్రీమ్లో ఎంత పట్టాలి? 1 అవర్ ఎక్స్ట్రా కదా, అంటే 3 అవ్వాలి. అంటే నేను ఇక్కడ ఎంత యాడ్ చేయాలి? 1 యాడ్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అర్థమైందా? అప్ స్ట్రీమ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డౌన్ స్ట్రీమ్ టైమ్ ప్లస్ 1. ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థమైతే మీ 90% జాబ్ అయిపోయినట్టే. ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థమైతే. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఏం లేదు, అప్ స్ట్రీమ్ టైము ఈజ్ ఈక్వల్ టు డౌన్ స్ట్రీమ్ టైము, టైం ఈక్వల్ అయితే, కానీ అప్ స్ట్రీమ్ టైం ఏంటంట? 1 అవర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటుండు. ఎవరి సైడ్ యాడ్ చేయాలి నేను? అయితే డి సైడ్ చేయాలా, యూ సైడ్ చేయాలా? డి సైడ్ చేస్తా. లేదు సార్ నేను ఇట్లా కూడా చేస్తా అంటే యూటీ -1 చేసేయి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ. ఇట్లా రాసినా కరెక్టే, అవునా కదా? అప్ స్ట్రీమ్లో నుంచి 1 గంట తీసేస్తే డౌన్ స్ట్రీమేనా కదా? ఎస్. ఫ్రమ్ ది స్టేట్మెంట్ యూటీ మైనస్ డిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇట్లా రాయచ్చా? ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఐ డిడ్ హయ్యా, I just shift the place from right side to left side. What happens? Plus d is coming to the minus d. This is about what? Time or not? Yes. So in my standard formula, time is equal to what? Distance by speed or not? Yes. So can I write here my upstream time nothing but, instead of that, up d by s. These are the times na, d by s, but is a what? Related on upstream. So I can write upstream distance by upstream speed. ఏం లేదు నాన్న, ఇక్కడ టైం అంటే నేను ఏం రాస్తున్నా? డి బై ఎస్. కానీ ఈ డేటా ఎవరికి సంబంధించింది? అప్ స్ట్రీమ్కి సంబంధించింది కదా. సో నేను అప్ స్ట్రీమ్కి సంబంధించి డేటా రాస్తున్నా, యూ రాస్తున్నా, ఎందుకు అంటే అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి. ఇది డౌన్వర్డ్ స్ట్రీమ్కి సంబంధించిన డేటా కదా, అంటే డి కింద ఒక డి రాసుకుంటున్నా, ఎస్ కింద డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, డౌన్వర్డ్ ఈ డిస్టెన్స్, దీస్ బోత్ ఆర్ డిస్టెన్స్, upward distance and downward distance. This is upward distance and this is downward distance, and these are the upstream upward or upstream speed and downstream speed. This, and both the condition distance is a what? Same na. So can I write from this equation 24 by upstream speed value how much? In the formula x minus y or not, minus downward stream
distance is how much? Same 24. And this is what? Downward stream speed x plus y, dval is x plus y is equal to 1. And here from this condition we know that what x value or not? Yes. Now 24 by 18 minus y minus 24 by x plus y, yes, is equal to 1. If you modify this equation, what will you get? If I take the 24 as a common, and here is what? X plus y, and after multiplication of minus, it is minus 18. Oh sorry, here I have to write 18 instead of this x, 18. So this is my 18. Just wait. Instead of x, can I write 18 or not? Yes. Now here can I write 18? Because of here is 18. And I will erase this. Okay. Now clear. Yes. And this is what? Minus into minus plus and y. And this part comes to this side. 18 minus y plus into 18 plus y. Now from this condition, plus 18 minus 18 cancel, 24 into y plus y, 2y, this is y nana, and is equal to this side is what? You multiply that, a minus b into a plus b, a square minus b square, that is equal to, yeah, I will write here something problem. Here see, 24 into 2y is equal to, this is a minus b into a plus b na. So can I write 18 square? 18 square means 324 minus y square. Yes or no? Where is y? Yes, y square. If you solve this equation, you will get that what? Y square plus this is 48y, this is 48y minus 324 is equal to 0. Here y, this is y. Okay, now you got the what? Quadratic equation here. Yes or no? Now see that y square plus 48y minus 324 is equal to 0. Now you got quadratic equation. I hope everybody knows that how to solve the quadratic equation. I already took that 2-3 classes to solve the how the way of simplify the quadratic equation in easiest way. Yes or no? We have the tricks or not? Yes. Now based on that trick you can solve this problem. This is one of the very important problem. Based on this there is a one more question based on this, and recently in the last 2017 in CGL exam, combined graduation level exam, they gave the question is, I will write the question, if you can, anybody can solve the question and send me the answer. If not, in the next class I will tell you that your answer for this. Okay. The right question is, while traveling upstream for 3 hours, a boat covers 2 kilometer
more than the distance covered downstream in 2 hours, full stop. If the stream speed is 2 kmph, just wait, 2 kmph, then what is the boat's speed in still water? Okay, in bracket in kmph is the question. See guys, so what we are there, the problem in the 10th standard, what is the problem, whatever the problem is there in standard number 10th standard, page number 118, example number 13. In the same model, they covered the problem in 2017, in 2017 CGL exam, CGL and banking and railway. In these three sectors they ask the problem, same problem guys, 2017 CGL, banking and railway. See how much the importance in the same model what we are learning in the 10th standard, the same problem is there in competitive level exam. If you solve this problem, you will get that, you may feel that you are solved the already CGL. అంటే మీరు మీ 10th క్లాస్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే ఒక బేస్ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్తో మీరు 2017 బ్యాంకింగ్ పేపర్, రైల్వే పేపర్, CGL పేపర్, SSC పేపర్ వచ్చిన సేమ్ క్వశ్చన్. ఐ టుక్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద 2017 CGL పేపర్. ఆ పేపర్ నుంచి నేను తీసుకున్న క్వశ్చన్ సేమ్ మెథడాలజీ అట్లా. సీ దట్ సేమ్ మెథడాలజీ. ఈ క్వశ్చన్ ఆయన మన 10th సిలబస్లో ఏమి ఇచ్చాడు, ఆయనకు మనము బోట్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు స్టిల్ ఇన్ వాటర్ ఎక్స్ వాల్యూ. దీంట్లో ఏమి ఇచ్చాడు, వై వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోమంటుండు, అందులో వై వాల్యూ కనుక్కోమంటుండు. గైస్ యూ డోంట్ బై హ్యాడ్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ బై హ్యాడ్ నో వన్ కెన్ హెల్ప్ దిస్ టాపిక్. మీరు బట్టి పట్టాలి అనుకుంటే అసలు ఈ జీవితం మొత్తం సరిపోదు అనమాట బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్ అర్థం కావడానికి. నేను చెప్పిన 4 వర్డ్స్ని పట్టుకోండి, వాటితోనే సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వీటికి తోడు ఫండమెంటల్ ఫార్ములా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, దీన్ని కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తూ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తూ వాడు అడిగింది ఏంటిది, నేను చేయాల్సింది ఏంటిది. నేను చెప్పిన ఫార్ములా కాకుండా మూడో ఫార్ములాకి వెళ్ళకండి, ఇంకో ఫార్ములా దగ్గరికి తీసుకుపోకండి. ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటిది, మన మోర్ కండిషన్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ 1 లేకపోతే ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏనా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ రైట్ ద ఈక్వేషన్, మీరు ఈక్వేషన్ కనుక ఫ్రేమ్ చేయగలిగితే నో వన్ కెన్ స్టాప్స్ యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద బేస్డ్ ఆన్ 10th స్టాండర్డ్. ఓకే, దానికోసం మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ హౌ, ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ మై ఫస్ట్ టైం మై వీడియోస్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, share and like if you like my video, and don't forget to click on bell icon. Thank you, bye bye.